am in my woofing experience. Look, it is so pretty. In this video, we are going to have two parties. The first one, we're going to talk about Agriturism in Italia. So we are here in Campo Rosso, from Katia. She will explain to us how it's working. And the first part will be in Italian, because I'm practicing Italian. And then the second part will be in English about woofers. Thanks. Ok, grazie. Katia, per essere con noi. Prego. Mi chiamo Katia Sandri, gestisco un agriturismo a Civitella di Romagna e sono laureata in economia e commercio, sto studiando all'università Scienze e Cultura della Gastronomia, sono guida turistica equestre e cuoca. Wow. Grazie mille. Allora, l'agriturismo in Italia è un'azienda agricola, quindi prima di tutto bisogna avere un'azienda agricola, quindi del terreno o degli animali, e poi possiamo aprire un agriturismo, che vuol dire offrire servizi turistici ai turisti, che può essere la ristorazione, possono essere le camere, possono essere attività di esperienza varia come andare a cavallo, corsi di cucina, comunque attività ricreative. E la mia esperienza è cominciata nel 2017 e pensavo fosse più facile, è stato abbastanza impegnativo perché c'è tutta la parte dell'agricoltura di cui io non sapevo niente, ho dovuto imparare, e la parte anche dell'accoglienza dei clienti, la cucina, le attività, la scoperta del territorio, è molto bello ma molto faticoso. Puoi spiegare qual è il tuo tipo di vita? Perché da quello che dici è la dolce vita come pensavo noi stranieri. Allora, la mia vita... Allora, l'agriturismo è aperto prevalentemente con il bel tempo, quindi dal mese di aprile al mese di ottobre. E la mattina prepariamo le colazioni per gli ospiti, diamo da mangiare agli animali, alle galline, controlliamo che sia tutto a posto con i cavalli o con gli asini, e quando è aperta la cucina prepariamo il pranzo o la cena, però certe volte non apriamo la cucina ma la apriamo solo per gruppi, quindi solo per matrimoni oppure feste o eventi particolari. Si puliscono le camere, si prepara da mangiare per noi o per gli ospiti, il pomeriggio si riposa un'ora o due e poi si ricomincia perché nel tardo pomeriggio arrivano gli ospiti nuovi e c'è sempre qualcosa da fare fuori, o pulire gli animali o occuparsi del giardino, controllare i campi per esempio. E niente, poi si va a letto non tanto presto perché tra una cosa e l'altra ci sono sempre tante cose da fare, si può uscire a vedere un po' il territorio quando c'è qualche festa. Quando è inverno invece studio all'università e basta. Grazie mille. Quando sono andata all'università ho cominciato a cucinare la pasta col pomodoro e basta, era l'unico piatto che facevo. Poi dopo, quando mi sono sposata, ho frequentato un corso di enogastronomia, era soprattutto sul vino, ma ha cominciato ad aprirmi la mente sul cibo e quindi è migliorato il mio interesse per la cucina. E ho gestito poi l'albergo dei miei genitori, non come cuoca, ma comunque occupandomi del menù e di tutto il resto. E poi ho fatto dei corsi di cucina. Poi quando sono arrivata qui a Campo Rosso ho fatto un corso proprio per agrichef, che vuol dire un cuoco contadino dell'agriturismo, e ho cominciato a cucinare. Tuttavia io cucino prevalentemente ricette tradizionali, locali, quindi qui del posto, tipiche, però sono molto curiosa, quindi aggiungo anche cose diverse. Mi piace della cucina la creatività, mi piace creare qualcosa e cucinare è molto creativo. L'unico problema è che quando ho cucinato una cosa che mi è venuta bene, mi annoia a rifarla. Hai bisogno di novità. Esatto. Allora, andando all'università ho scoperto appunto la storia della cucina e il significato del cibo e ho avuto modo di riflettere su quanto è importante il cibo, perché è la prima cosa che ha identificato l'uomo diverso dagli animali. Infatti noi cuciniamo e il fatto di cucinare ci ha permesso di sviluppare altre abilità, parlare intorno al fuoco, disegnare con il carbone sui muri
e creare una società, e il rapporto col cibo continua a essere estremamente importante perché senza rendersene conto ci dice chi siamo, da dove veniamo e anche che rapporto abbiamo con noi stessi. In effetti quando uno non sta bene non ha neanche voglia di mangiare o di cucinare. Ormai noi non mangiamo solo per sfamarci, ma mangiamo per dire chi siamo. Quindi i francesi mangiano in un modo, gli italiani mangiano in un altro e ci si distingue spesso per quello che si mangia, anche se la tradizione europea è tutta la stessa. E ogni tot di tempo escono mode nuove nel cibo perché vogliamo distinguerci dagli altri. E quindi una volta i ricchi erano quelli che mangiavano molto, adesso i ricchi sono quelli che mangiano poco, perché tutti possono mangiare molto. E molte nuove mode sono un modo per dire io sono diverso dagli altri, ed è un modo per identificare o unire le popolazioni. Pensavo, è divertente perché McDonald's dice vieni come sei e c'è un motto che dice tu sei cosa mangi. Sì, quello lì è un francese che l'ha detto, è Savarin che ha detto dimmi come mangi e ti dirò chi sei. Yes, tu hai preso? Allora, questa è una foto della famiglia di mio babbo. Mio babbo è questo è suo fratello, mia nonna e mio nonno, e loro sono originari qui di questo paese e quindi tengo la foto per ricordarmi come erano. E i bambini sono molto arrabbiati e anche se è freddo hanno i pantaloni corti. E questa invece è una foto che ho fatto io in un mercatino in estate, ed era un francese che aveva una macchina di quelle proprio dell'800 di legno, e sono dovuta stare ferma un minuto per impressionare la pellicola e mi ha dato anche da vestirmi per sembrare una dama dell'800. Grazie. My name is Alice Stolquist and I'm from Sweden and I am a woofer here at Campo Rosso. I have never done an experience like this before, so it's my first time. I've been here for about a week and I have one more week to go and I'm still very excited about everything. Well, it started as I was looking at different options of what to do after I finished school, and I knew I wanted to go traveling and explore the world before I do something else. And I started looking and I actually found out about WWOOFing on social media, and it was actually a girl who went horse riding in Italy. You can be her. I could be her. And well, I always wanted to be close to animals, and especially to be on like a farm. I started looking primarily in Italy because I was interested in the harvest of olives and grapes. Yeah, the grapes, right, for one. And I realized over there. I realized this was not the time to arrive for the harvest. It's later in a few weeks. But I found this very beautiful place, an Agriturismo, with the mix of like bed and breakfast and animals, and I felt like it seemed like a really good place. So I contacted the owner, Katia, over there. I learned a lot. I think for me, one of the biggest or most important things I learned has been to be more like client focused, because we have the demands and the needs of the clients, and it starts in the morning at breakfast when they arrive here, and it should be spotless. It should be very neat and nice with the breakfast and the cakes that we serve, or the breakfast and the coffee. And then we usually move on with our day and we start to do the dishes after breakfast, and then we move on with the rooms. Because here a lot of guests arrive like almost every day or every other day, and so we clean it all and we
switch the sheets, and we do everything that has to be done. I've actually learned to say a few phrases thanks to you, and it's a good way to explore different cultures. In particular, like this, because it's not in the biggest city of Italy. It's right where the people are, at the core of the Italian people. So it's a very unique way of meeting people, because usually you have to get around with a language that isn't your first, even though you speak very good Italian, so you get along just fine, I think, from my ears at least. But I think it's a unique bond, because we had to find each other quite fast to be able to work together. The locals, for me, it's a bit harder to connect unless they know English very well. So you would maybe recommend for people to maybe learn some of the language before coming for a WWOOFing experience? It's more fulfilling, maybe. Yeah, it could be. And like you did, to practice it, it's a perfect opportunity. But I also found, because yes, I would have loved to learn it before, and I will take that with me for next time. But I also found that I could, try to teach other people a little bit of English if they wanted to, and we can connect on other ways with, like, the movements with gestures like you Italians and French do a lot. And the relation with the owner, even if like, don't please No, I felt welcomed, like, the minute I got here. First by you two, you and Elisa, who I met like at the beginning as soon as I entered. I was a bit scared when I entered, because I couldn't see you anywhere, and suddenly you appeared in the door. But Ninja, I couldn't do it. yes, and I wasn't sure who you were or anything like that. And then I met Katia in the evening, and yes, I felt very welcome second I got here. We ate very good food that night, and I was so happy. I love to hear. And the highlight is the food. Yes. Big highlight. You can put it all over my head. My biggest fear before going here, I think, was that I wouldn't connect with the people, that I maybe would feel lonely and want to go back, or I don't know, feel like out of place. That's not a fear that you of course you can feel the fear, but you know in your heart that it will pass and it will be just fine, because everyone does the effort of getting to know each other. I didn't expect to find such good friendship in all of you. And I really like the atmosphere, the energy of this place. The scenery out here it's marvelous. I haven't seen anything like that ever before, I think. And no, you can't build up, or I don't build up a lot of expectations beforehand. But I think it has topped everything that I thought. I would start with the language. It's really fun to communicate and talk, and I would like to be more engaged with the clients in Italian as well, not only in English. Don't pack too much. Be open to meet a lot of new people and face a lot of new situations, and that's the way you get to try all of these amazing things. Okay, as you know, I'm here because of WWOOFing, obviously. And can you tell us a little bit more about why you choose to invite WWOOFer, and what were the challenges you could have faced during the time you did it? Well, I began this kind of adventure here in 6 years ago, and I know this kind of exchange because my cousin went often abroad with WWOOFing. And so I think I could host some people here, even if in the last 6 years I always worked, and so I cannot have holidays. And
I miss a little to go abroad, and so I thought, okay, I can ask the foreign people, and so I can practice English and like travel and staying here in Civitella. Oh, it's amazing. Like you travel by inviting strangers. Yeah. I love that. You didn't even tell us. And okay, last one. Do you have any recommendation for people who wants to come in Italy in the countryside? The countryside here in Italy is very interesting, mainly for food. You can have and you can meet and all the tradition, and you can find the real old recipe of Italian cuisine. And if you love to stay in the nature, you can do a lot of activity like horse riding, canoeing, trekking, hiking, but you are always very close to a city, because here in Italy we have a lot of city, and also the little one have historical issue and historical places, and you can go and live near a city, but with the possibility to stay in the nature. Okay, thanks a lot, and thanks for everything. It was amazing.